Niko njaa hata siwezi karanga, ohe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Ufisadi, ubaguzi, ukabila, kuuza sura hataki kuuza sera. Undugu ni kufana, sitasimama maovu yakitawala. Everyone, sitasimama maovu yakitawala. Last line. Sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tungependa kutoa salamu zetu kwa Wakenya wenzetu. Habari ya asubuhi. Tumekusanyika siku ya leo kwa sababu tuna imani kwamba katika katiba tuna haki ya kufanya jambo ambalo tunafanya siku ya leo. Kama wimbo ulivyosema ni kwamba sitasimama maovu yakitawala. Katika nchi yetu ya Kenya bado maovu yanatawala. Tunakosa freedom of expression, tunazuiliwa kufanya haki ya kikatiba. Unapata watu kama watu wa amani, just an event like this inakuwa prohibited, inakuwa cancelled without any reason to why we should not hold such an activity. Leo hii tumekusanyika mahali hapa kwa sababu tunaamini nchi hii inahitaji uongozi ulio bora, na ni haki ya kila mwananchi ambaye anaamini kwamba anaweza akatupatia uongozi ulio bora kuweza kuchukua nafasi na kuweza kujitokeza. Leo tuko hapa nyuma ya Baba Reuben Kigame tukisema hakika lipo tumaini. Tuna imani katika uongozi wake na tunataka kutoa tangazo rasmi kwamba kuanzia sasa tunatangaza msimamo wetu kwamba tumaini la nchi hii linapatikana, na tukiungana pamoja kama Wakenya nyuma ya Baba Reuben Kigame tunaenda kupata uongozi ulio wa haki, uongozi ambao unatii na kuheshimu katiba yetu ya Kenya, uongozi ambao unachukulia umuhimu mkubwa sana uhai wa kila mwananchi mahali popote alipo katika nchi hii, uongozi unaoamini katika usawa katika rasilimali ya taifa la Kenya, uongozi unaofuata katiba kuhakikisha kwamba kila kitu kinachofanyika kinafanyika sio kwa sababu mtu ana jina fulani ama amezaliwa mahali fulani, lakini kwa sababu yeye ni Mkenya. Kwa hivyo tunaamini katika kupigana ufisadi, tunaamini katika kutekeleza katiba, na tunaamini katika kuinua mwananchi. Kwa hivyo ningelipenda kuchukua fursa hii nimwalike rais wangu mtarajiwa ambaye atatuongoza katika nchi hii, na hatutarudi nyuma, tuko nyuma yake na tutasonga pamoja ili kuhakikisha 2027 tuko ndani ya debe na tunampatia nafasi. Asante sana. Na tumkaribishe Reuben Kigame. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Wananchi wa Kenya walio hapa nchini na wale walio katika mataifa ya kigeni, mataifa ya nje, yani diaspora, tumekusanyika hapa ili kutoa tangazo. Hilo tangazo ndilo limetuleta hapa. Hatuna sababu nyingine leo. Ni tangazo tu, mengine yatafuata baadaye. Ila niseme kwamba hili tangazo limepigwa vita. Hili tangazo limekataliwa. Hili tangazo limezuiliwa na serikali. Hili tangazo limezuiliwa na serikali. Na tangazo lenyewe ni nini? Tangazo ni kwamba
mimi Dr. Reuben Kigame, kwa niaba ya wale ambao wanataka utu, haki na jinsi ya kuishi na maadili, tumekusanyika hapa kutangaza kwamba mwaka wa 2027 au mapema ama baadaye, wakati uchaguzi utakapoitishwa, mimi niko tayari kujiweka mbele kutetea Wakenya wanaotaka utu na wanaotaka haki na wanaotaka maadili. Hili tangazo limezuiliwa, lakini limezoea kuzuiliwa. Mwaka wa 2022 Wafula Chebukati na IEBC na wale competitors wangu walifanya juu chini nisiwe kwenye ballot. Nikaenda kotini na ile kesi ambayo ilikuwa inanizuilia kuwa kwenye ballot ikaamuliwa na Justice Mrima, akasema niweke kwenye ballot, bado akakataa, wakaenda kwenye Court of Appeal. Yule referee anaenda kwenye Court of Appeal ili nisiwe kwenye ballot. Sasa nilipoenda Supreme Court, ndiposa sasa kikaumana. Wakasema yule Martha Koome akasema hawezi kuamua kesi yangu kwa sababu iko bado kwenye Court of Appeal. Hicho ni kucheza Kiswahili. Walikuwa wamepanga kwamba wataiweka pale ili isisikizwe kwenye Supreme Court. Case E009 kwenye Supreme Court. Na inashangaza mpaka leo 2025 Agosti 20, hiyo kesi haijawahi kusikizwa na kuamuliwa. Nimezoea kuzuiliwa. Niseme tena, wakati nilienda kotini tarehe 31 Julai ili kushtaki wale viongozi wa mambo ya usalama kwa kuwaua watoto wetu kiholela, nilienda tarehe 31 kotini. Tarehe 1, yani siku ifuatayo ya Agosti, KRA ikaniwekelea vitu ambavyo havieleweki. Sasa nimetaka kutangaza kwamba mimi nataka kuwa rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya, ila nimezuiliwa. Hii ni barua yetu ya permit ikionyesha kwamba tumepewa ruhusa ya kuwa na mkutano kama huu, ila hii ni nyingine inayofuata ambayo inaonyesha kwamba hii imekataliwa. Sababu ni nini? Sielewi. Basi tukasema hatutafanya mkutano wa hadhara kutangaza, tutafanya press conference pale pale tulipokusudia mkutano pale Kenyatta Market. Tumeenda pale tayari kufanya press conference, tukapata polisi wametumwa pale kuzuia mkutano wa kutangaza tu. Tukauliza nafasi kwenye hoteli ambayo iko karibu na hapo ili tutangazie pale. Wameongea na wenye hoteli ili wasituruhusu kutangaza. Barua hii ya tarehe Friday ilikuwa tarehe ngapi? 14th. Tarehe 14 tukapewa ruhusa. Tarehe 17 ruhusa ikakataliwa. Tarehe 18 ruhusa ikakataliwa. Hiyo inaonyesha uoga. Hiyo inaonyesha kwamba sisi we have a point to make. Sasa tumekusanyika hapa na tunashukuru viongozi wa bustani hii kutupa nafasi nzuri ya kuweza kutangaza kwamba ni rasmi kwenye uchaguzi ujao Reuben Kigame atakuwa kwenye ballot akitetea kuwa rais wa 6 wa Kenya.
na Mungu anisaidie. Amen. Ningependa kusema hivi. Sisi tunaamini kwamba Kenya iko pabaya, kwamba wananchi wananyanyaswa, kwamba ahadi zilizopewa wananchi zimevunjwa. Tunaamini kwamba ni vibaya ushuru kwenda juu na kuendelea kuwekwa juu. Tunaamini kwamba mambo ya afya yameporomoka. Hata kama kuna ile SHA, wale ambao wanapata services za SHA ni wachache. Sisi tunaamini elimu imeporomoka. Sisi tunaamini kwamba uchumi uko pabaya, watu wana njaa, walioahidiwa wamekuwa hohehahe. Na sisi tunataka mwanzo mpya. Tunataka mambo yabadilike ili tutoe uongozi wa utu, haki na maadili. Uongozi wa utu unajali kila mtu. Hauangalii una nini, unatoka kabila gani. Wewe ni Mkenya, ushughulikiwe vilivyo. Uongozi wa utu, kila mtu aliyezaliwa hapa apate haki za Kikenya. Uongozi wa haki unaegemea katiba na sheria, kwamba kila mtu atimiziwe kulingana na vile sheria inaweka. Uongozi wa maadili unasema kwamba wewe kama umeibia wananchi, wewe kama umehadaa na kudanganya wananchi, wewe kama umepora, wewe kama unachukua mashamba ya wengine kama vile wanachukua ya akina ndugu hapa kutoka Narok, wewe kama unaingilia ukabila na kusema makabila fulani ndiyo yawe uongozini, wewe kama unaingia sehemu zingine na kuchukua hati za kumiliki mashamba kama huyu ndugu yangu atokaye Lamu, kwamba wale wenyeji hawapati haki yao, wale wanatoka nje ni wanapata title deeds na wenyeji hawapati. Mimi nasema hivi, hayo yote nataka tuyamalize, tupate mwanzo mpya. Lakini zaidi ya yote, serikali yoyote ambayo haishughulikii vijana ni serikali potofu, haifai kuwa in power. Serikali yoyote ambayo badala ya kusomesha vijana, badala ya kuwapa kazi, inawapiga risasi na kutoa amri wapigwe risasi, wawe abducted, watupwe kwenye mito na kwari na kadhalika. Serikali kama hiyo ni ya unyama, haifai kuwa kitini. Mimi nasema hivi, future ya Kenya ni vijana. Future ya nchi hii ni hawa Gen Z, wa mambo hata na mchukue kura hii, mjiandikishe, wengine wenu mchukue uongozi, kwa sababu leadership is for now, not for tomorrow. Sure. Ninamalizia kwa kusema hivi, tuna ahadi 3 ambazo tunataka kumpa mwananchi wa Kenya. Tuna ahadi 3 kwa mwananchi. 3 public commitments. First of all, tunataka kutoa ahadi kwamba serikali ya Reuben Kigame na kundi lake lote itakuwa serikali ya kubomoa ufisadi. Kabisa. Semeni bomoa ufisadi. Bomoa ufisadi. Bomoa ufisadi. Bomoa ufisadi. Dismantle corruption. That's our first task. Ahadi yetu ya pili ni kutekeleza katiba. Semeni tekeleza katiba. Tekeleza katiba. Tekeleza katiba. Tekeleza katiba. Ahadi ya 3 ni jenga Mkenya. Tuseme jenga Mkenya. Jenga Mkenya. Na kubomoa ufisadi tunaelewa. Kutekeleza katiba tunaelewa. Hata tuko karibu kusherehekea katiba. Ila hatuelewi kujenga Mkenya ni nini. Sisi wengi tunafikiri kujenga Kenya lazima ujenge expressway, lazima ujenge zile dam, lazima ujenge mabarabara, ujenge ile zinaitwa affordable housing ambayo ni ukora mtupu. Ila niwaambie, kujenga Mkenya ni kujenga maisha ya kila Mkenya mpaka yeye aonekane kwamba amejengeka. Ukitaka kujua nchi imeendelea, usiangalie vitu, angalia nyuso za watu.
kama zina metameta na kusmile, hiyo inamaanisha nchi inaenda mbele. Kama tumbo limejaa lina chakula, tunaenda mbele. Kama watoto wanasoma, tunaenda mbele. Kama afya zinapatikana afya inapatikana kwenye dispensaries kule vijijini, wamama wanapata ile haki yao ya kulinda mama na kadhalika, then you know development is taking place. Huko ndiko kujenga Mkenya, na kujenga Mkenya ndilo jukumu langu la tatu. Jukumu la kwanza, bomoa ufisadi. Jukumu la pili, tekeleza katiba. Jukumu la tatu, jenga Mkenya. Hayo ni yale ambayo tunaahidi mwananchi wa Kenya na wale walio ughaibuni. Tunasema tuko tayari kutimiza hayo. Let me just make a few comments in English, and then I will ask my colleagues here to make some brief statements, and then we will release you. We are gathered here for one major purpose, and that is to make an announcement. That is all. Make an announcement. And that announcement is that in the next election, Dr. Reuben Kigame will be on the ballot vying to be the 6th president of the Republic of Kenya. That is a constitutional right. Yes. That is my right as a citizen. Yes. Unfortunately, there are people who think it is their right and not mine. Sure. So they continue to prevent me, to scatter every effort for me to ascend the presidency. They attack my disability. They attack my inability to, dish money. Of course, I will not dish money. They look at me and say, this one should not lead. And it is obstacle after obstacle after obstacle. In 2022, Wafula Chebukati and the IEBC and the two main horses worked hard to ensure that I was not on the ballot. Of course, I know the details. Justice Mrima ruled that I should be included on the ballot. IEBC, as a referee with Wafula Chebukati, goes to the Court of Appeal to stay that judgment. That's not neutrality. That is being a player, being a participant in ensuring I don't participate. So I took them to the Supreme Court. My case was E009. Justice Martha Koome throws it out and says, your case is still in the Court of Appeal. So she couldn't hear it. Now, guess what? To this day, that case has never been heard. I'm used to being blocked anyway. So on 31st July, I filed a case charging our security bosses for killing our children. I charged them for shooting and maiming and abducting and using the Rome statutes, making them culpable, because it's not only our courts that are interested in this thing. Guess what? The next day, on the 1st of August, KRA was unleashed to try and put up false charges that I'd bought property or sold it, that I had, I was owing the government about 20 million. I don't even make that kind of money. And remember that as someone living with disability, I am actually supposed to be exempted. And we continue to fight for that exemption. But I have chosen as a person not to apply for that exemption. So if you come after me, you must be wanting something else. Na bado tutaonana tu. Now here are two letters. This letter is dated 14th, granting us the permission to be able to hold a meeting to declare that I'm running for office. This second one is dated 18th, canceling the same permission. That's how contradictory this government is. And guess what? I went to Kenyatta Market not to have a public rally as intended, but instead to have a press conference, just address the media and say, my constitutional right is here, I'll be vying for office. And guess what? They poured police.
They didn't want me to even have a press conference. And we tried to get into one of the hotels next door, asked for permission. They ensured the hotel did not grant us permission to hold that press conference. But I have news for you. Kenya is ready for a change. We are ready for a brand new start. We do not want the same old, same old. We want a brand new beginning. And that brand new beginning is going to be with us. Yes. We are going to focus on the philosophy of human dignity, justice, and values, which is the same as saying character-driven leadership. And we have 3 commitments to the people of Kenya. Commitment number 1 in Swahili says, bomoa ufisadi. In English, it says, dismantle corruption. Can you say dismantle corruption? Dismantle corruption. Commitment number 2 to the people of Kenya. Commitment number 2 is tekeleza katiba, which is implement the Constitution. Can you say implement the Constitution? Implement the Constitution. And then the 3rd commitment to the people of Kenya is Jengam Kenya, which means empower the Kenyan citizen. Can you say empower the Kenyan citizen? Empower the Kenyan citizen. Those are achievable under a Reuben Kigame government. Yes. And we say we will go for it. Yes. And so help us God. Yes. Yes. Allow me to invite 3 quick comments, beginning with a representative of justice in the county of Narok, who is part of my team. My name is Kaleke Simren from Narok. I'm also an activist. I used to write so many corruption in Narok because there is a lot of corruption in Narok. Our governor is being posted number 1 in development, but there is no any really development because watu wengi sana wa Narok wana mashida mingi ya mabarabara. Kuna shida mingi ya barabara kwa sababu hata leo asubuhi watu kutoka Orpusmoru, kuna mtu alikuwa anabebwa na mkokoteni kwa sababu hajapata gari haiwezi fika Orpusmoru juu ya mbaya, yani barabara ni mbaya. So mimi ningeomba Kenya, kama president ameamua kupikana na corruption, aanzie wale watu kama governors, senators na hawa mabunge, kwa sababu kuna shida mingi sana hii Kenya. So sisi watu wa Narok, I urge all the youth from Narok and all counties from Kenyans to support Honorable Kigame because we are together fighting for corruption. We don't need corruption. Thank you very much. Thank you. Naomba nikaribishe a lady from Busia County. Where is Lydia? Representing persons living with disability and also representing women. Naomba Lydia uzungumze kidogo, msongezee mics. Kwa majina naitwa Lydia Ochieng. Mimi natoka Busia. In 2022 I vied as MCA in Busia County, and I'm very much happy to see Dr. Reuben Kigame. Despite of his disability, he came out strongly and he's now showing his potential and competence. For me, I don't see him as a PWD, I see him as a leader. Him coming out and standing strong and raising out our voice, it shows that you should not look at our disabilities, but look at our competence. Yes. I remember in 2022, there was a lot of frustration with IEBC because the way they took my picture and put on the ballot, it was not showing who I am because they refused to take me with the white can. And yet when I walk around asking for votes, people see me with that white can. So there's no way you're going to separate my disability from me. Yes. So I call people across the country, whether you're PWD, whether you're a woman, whether you are a youth, stand strong and let's show our competence. Let's not show our disability. Thank you so much. Yes. Thank you very much. Allow me to bring a young man. Where is Alex? Please come. And on behalf of the Gen Zs, please speak to the people of Kenya.
Okay. Thank you very much. My name is Alex Mayore, and I'm happy to be here. So my message is to the young people. I want to ask the young people not to lament and fall into depression and despair. This is the time to take action. We've already proved that we have a voice since the 2024 demonstration. I urge every youth to go and mobilize fellow youth to register as voters, to join Kigame's team, and join us so that we can liberate this country. I want to thank every one of you for coming here. Thank you. Lastly, I want to, where is Felix? Felix from Homa Bay? Where is he? Yes. Say something on behalf of the people of Homa Bay. Yeah, thank you very much, sir, for this opportunity. I'm Felix Ochieng from Homa Bay. I'm representing all youths, the Gen Zs. All of us has a right, and we are going to do what's right to make Kenya proud. As the Gen Zs, we are going to stand with a leader who can support everyone without any fear and contradiction. Thank you very much. Thank you. In closing, I would like to make it public that as a team, we begin officially today to talk to Kenyans, listen to Kenyans, sell our agenda slowly to Kenya. This is not campaigning. This is making Kenyans know that we exist. And those who want to work with us can join our team now. Those who wish to support us, this is a good day to start sending your 10 bob, 20 bob, 100 bob, 1,000, 10,000, whatever. We have not stolen anybody's money. Hatujaiba pesa za mtu yoyote. Au sio? Yes. So leo ndio tunaanza ile tunaita crowdfunding, yani kusapotiwa na wananchi, twende mbele. Na yeyote ambaye angependa kutusupport, tuko na paybill. Paybill yetu ni 827723. Tuseme 827723. Tuseme 827723. Alafu ukiulizwa account andika 2027. Hiyo ni ngumu? Hapana. Hiyo ni ngumu? Hapana. Nataka nione kwanza watu wakitest leo. Utuma kama ni 10 bob, 5 bob, whatever. Let us support this campaign and get it off the ground. God bless you and God bless Kenya. Thank you. I think we'll just take maybe 3 questions and we'll be done. Thank you very much. In the last election, I ran as an independent candidate, but in the next election, I'll be vying on a party that I will be announcing next. That is going to be the next big thing. So watch this space. Corruption or fighting corruption is not a matter of statements. It's a matter of action. It's not a matter of establishing a commission, because fighting corruption is really deciding from today nobody is going to be corrupt. Ruto has had more than 3 years to be able to do that. He cannot be beginning now. But secondly, the MPs have already told him off anyway. In fact, I think it was Otiende Amolo who put it very well. If it is true that MPs have been bribed in order to pass a motion, then there must be a bribe, okay? There is no empty bribe. A bribe does not just happen. It must be from somebody, isn't it? Mnanielewa kweli? Yes. Kama kuna mlungula ulipita mahali, MPs hawajipatii mlungula. So inamaanisha mlungula umetoka kwa ofisi ya juu. That would be indicting the very person who's blaming the MPs. And he put it very well. If it was 10 million, then it means that MPs are as cheap as 28,000 or 48,000. That is how, this thing is being understood now. Even Parliament is dissatisfied with, this hearsay. My take on corruption is that it begins with me. Ruto needs to examine himself and where he's getting the 1.2 billion
to build a church that nobody is asking him to build at State House. Ruto needs to tell us where he's getting the 600 million for Harambee Stars and his friends like Sonko who are getting 400 million. Wanatoa wapi? Watasema ni biashara. So if you want to do business, stop being the president, go and do business. But we want to serve people, we want to serve the Kenyans. You know, the issue of selling even our parastatals and so on is not welcome. We want Kenya for Kenyans. We want sovereignty of Kenya. We don't want mali zetu zikiuzwa huko nje. Ufisadi unaanza na mimi, ufisadi unaanza na yeye, au ufisadi hauanzi na bunge. Ufisadi ili kubomoa anza na character. Thank you for that question. That decision will come later. Of course, I'm eyeing several people and I will choose the really good ones, including some young people. But this is the time for those who think like me to come together. And it's not really about, you know, Kigame join Maraga or Maraga join Umtata or Umtata join Kigame. You know, by the way, it always seems interesting that I'm the only one being asked to join them. Why can't they join me? All right? In any case, I announced as early as 2018. All these are, you know, a year ago. So they should really be the ones joining me. Yes. Because the blueprint is there. We are saying the same thing. We need to sit together as equals. I just want to make it very clear in broad daylight. I do not want anybody thinking that because I have visual disability, I cannot lead this country. Yes. I want to tell you I would not be the first one because President Gus Dur of Indonesia led and he was blind. Yes. True. Kibaki was in a wheelchair. Yes. You know, when we swore him in, he was in a wheelchair. Tuache ushamba. Yes. You know, look at what I'm able to do. Look at what I'm able. In fact, niseme hivi, na si mchezo, haya macho pia yanaweza kuwa ndio shida yetu kubwa. Kabisa. Tamaa nyingi inaletwa na macho. And you've had, you know, 5 presidents who are seeing. If eyes could solve the problems of Kenya, by now, they would have been solved. It's not about eyes. And I must say something else. Every time you ask, what has Reuben Kigame done to deserve being a president of Kenya? Also ask the flip side. What hasn't he done? I have not stolen anybody's, you know, money. I have not gone to take anybody's land. I am not looking for a job. It's not because I want a job. I'm here to serve the people of Kenya and offer character-driven leadership based on utu, haki na maadili, and with my 3 promises: bomoa ufisadi, tekeleza katiba, jenga Mkenya. Thank you very much. Thank you so much for coming, and thank you for honoring the invite in the midst of so many changes. I respect you. Thank you. Good.